హాయ్! వెల్కమ్ టు ఆరెంజ్ డైరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు డాకర్‌కి సంబంధించిన బేసిక్ కమాండ్స్ ఏమేమైతే యూజ్ చేస్తామో డైలీ లైఫ్‌లో అవన్నీ చూపిస్తాను. అండ్ నేను డాకర్ ఆల్రెడీ నా మెషిన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేశాను. ఇన్ కేస్ మీకు డాకర్ ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో తెలియాలంటే నేను ఆల్రెడీ 2 వీడియోస్ రికార్డ్ చేశాను. వన్ ఫర్ విండోస్ అండ్ వన్ ఫర్ లైనక్స్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్, ఇన్‌స్టాల్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. సో, డాకర్ ఫస్ట్ ఇన్‌స్టాల్ చేశాము. ఎవ్రీథింగ్ సెటప్ అయింది. బట్ ప్రాపర్‌గా వర్క్ అవుతుందా లేదా చూడాలి అంటే యూజ్ చేసే కమాండ్ బేసిక్ అంటే డాకరే సజెస్ట్ చేసే కమాండ్ డాకర్ రన్ హలో వరల్డ్. డాకర్ రన్ కన్నా ముందు ఒక ఇమేజ్‌ని పుల్ చేద్దాం. డాకర్ పుల్ హలో వరల్డ్. నా మిషన్‌లో హలో వరల్డ్ అనే ఇమేజ్ ఆల్రెడీ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ డౌన్‌లోడ్ ఇట్. నౌ ఈ ఇమేజ్ డౌన్‌లోడ్ అయిందా లేదా అని చూడాలంటే ఎలా? డాకర్ ఇమేజెస్. వీ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ ఇమేజ్ హలో వరల్డ్. అండ్ ఇమేజెస్‌కి సంబంధించిన కమాండ్స్ అన్నీ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. యాస్ ఆఫ్ నౌ డాకర్ ఇమేజెస్ విల్ షో ఆల్ ది ఇమేజెస్ ఇన్ యువర్ మిషన్. నౌ ఈ మిషన్‌ని రన్ చేయాలి. అంటే ఇమేజ్‌ని కంటైనర్‌గా రన్ చేయాలి. దానికి కమాండ్ డాకర్ రన్ ఫాలోడ్ బై ది ఇమేజ్ నేమ్ హలో వరల్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ హలో డాకర్. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ స్టేటింగ్ దట్ డాకర్ అనేది ప్రాపర్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అయింది అని. ఇన్‌స్టాలేషన్ టెస్టింగ్ వరకైతే ఈ ఇమేజ్ ఇదంతా ఓకే. బట్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్‌కి వెళ్దాం. లైక్ విల్ యూజ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఇమేజ్. ఎన్‌జినెక్స్ అనే ఇమేజ్‌ని యూజ్ చేసి మీకు కొన్ని కమాండ్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే డాకర్‌ని రన్ చేసేటప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్‌గా ఏ ఆప్షన్ లేకుండా రన్ చేస్తే ఎలా అవుతుందో చూడండి. డాకర్ రన్ ఎన్‌జినెక్స్ లేటెస్ట్. సో, ఈ కమాండ్ రన్ చేశానంటే ఇది పుల్ చేయట్లేదు. లైక్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ అండ్ రన్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇందాక నేను పుల్ చేసి రన్ చేశాను. ఇప్పుడు రన్ ఏందంటే ఇన్ కేస్ మీ మిషన్‌లో ఈ ఇమేజ్ లేకపోతే డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటుంది. దాని తర్వాత అదే రన్ చేస్తుంది. లోకల్‌లో లేదు. సో, ఇట్స్ ట్రైయింగ్ టు పుల్ ది ఇమేజ్ ఫ్రమ్ డాకర్ హబ్ అండ్ ఇట్స్ డౌన్‌లోడింగ్ ఆన్ టు మై మిషన్. సో, ఇమేజ్ రన్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు ఎన్‌జినెక్స్ అనేది రన్ అవుతుంది. బట్ ఇలా రన్ అయితే మనం ఏం చేయలేం. బికాస్ వి కాంట్ గో ఇన్‌సైడ్ ఆర్ ఔట్‌సైడ్. ఈ కంటైనర్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ మనం ఏం చేయలేం. వి కాంట్ యాక్సెస్ ఇట్ ఔట్‌సైడ్. ఎందుకంటే ఈ టెర్మినల్‌లో ఇది రన్ అవుతుంది. సో, ఇలా చేసామంటే వి కాంట్ యూజ్ ది ఇమేజ్ ప్రాపర్‌లీ. సో, ఐ విల్ కిల్ ఇట్. అండ్ నౌ కిల్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు రన్ వన్స్ అగైన్ యూజింగ్ వన్ మోర్ కమాండ్. అది -d అంటే డిటాచ్డ్ మోడ్. ఇందాక మీరు చూసినట్టు టెర్మినల్ ఆగిపోయింది. ఇంకేం చేయలేం మనం. అలా కాకుండా నాకు డిటాచ్ మోడ్‌లో కావాలి. అంటే -d. సో, డిటాచ్ మోడ్‌లో ఇలా వచ్చింది. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ డాకర్ ps అనే కమాండ్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది రన్నింగ్ కంటైనర్స్. నౌ వీ కెన్ సీ ఒక కంటైనర్ ఆటోమేటిక్‌గా నేమ్ సజెస్ట్ చేసింది. అప్ బీట్ ఎలియన్ సమ్ రాండమ్ నేమ్ చూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇది రన్ అవుతుంది. బట్ ఇది నేను బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పుడు నా యూ సీ హియర్ నా మిషన్‌లోంచి లోకల్ హోస్ట్ 80 యాక్సెస్ చేశానంటే ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇది కంటైనర్‌లో రన్ అవుతుంది. నా లోకల్ ల్యాప్‌టాప్‌లో కాదు. సో, ఇది కూడా మనకి పూర్తిగా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో, ఐ విల్ ట్రై టు రన్ ది నెక్స్ట్ కమాండ్. బట్ ఈ మిషన్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. సారీ, ఈ కంటైనర్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. సో, ఈ కమాండ్స్ అనేవి నేను వరుసగా చెప్పలేను. వన్ బై వన్ మిక్స్డ్‌గా ఉంటాయి. బట్ ఫైనల్‌గా మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి. సో, ఒక కంటైనర్‌ని ఎలా రన్ చేయాలో చూసాం. డాకర్ రన్ అని. నౌ హౌ టు స్టాప్ దిస్ కంటైనర్.
డాకర్ స్టాప్ అండ్ కంటైనర్ ఒక నేమ్ అబ్బిట్ ఎలియన్ స్టాప్ అయిపోయింది. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ మోర్ కంటైనర్. ఈసారి డిటాచ్డ్ మోడ్తో పాటు ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్పోజ్ ది పోర్ట్. Nginx ఏంది బై డిఫాల్ట్గా పోర్ట్ 80లో రన్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ -p అండ్ దెన్ 8080 అండ్ 80. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లెఫ్ట్లో ఉన్నది మీ మిషన్, రైట్లో ఉన్నది కంటైనర్ ఒక పోర్ట్. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లెఫ్ట్లో ఉన్నది మీ మిషన్, రైట్లో ఉన్నది కంటైనర్. సో హోస్ట్ అండ్ కంటైనర్ హెచ్సి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ ది సేమ్ కమాండ్, డిటాచ్డ్ మోడ్లో ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ పోర్ట్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ డాకర్ పిఎస్ కొత్త పేరుతో క్రియేట్ అయింది అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ 4 zeros అంటే IP4. ఇట్స్ రన్నింగ్ ఆన్ పోర్ట్ 8080 ఆన్ 80. 8 is the container port, 8080 is the host port. ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. localhost 8080. Now you can see Nginx page. So this is how we use -p command to expose the port. So మళ్ళీ docker stop ఇప్పటికి నేను ఒక 3-4 కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేశాను విత్ ర్యాండమ్ నేమ్స్. డాకర్ పిఎస్ చేస్తే నాకు రన్నింగ్ కంటైనర్స్ ఏమీ కనిపించవు, బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ కంటైనర్స్ ఇన్ ది బ్యాక్ ఎండ్ విత్ స్టాప్డ్ స్టేటస్. అవన్నీ చూడాలంటే డాకర్ పిఎస్ -a. సో ఇప్పటివరకు నేను క్రియేట్ చేసిన హలో వరల్డ్ కంటైనర్ కానీ Nginxలో 3 క్రియేట్ చేశాను, అవన్నీ లిస్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇవి ఇలాగే ఉంచి ఐ విల్ గో టు ఇమేజెస్ అండ్ ఐ విల్ రన్ వన్ మోర్ కమాండ్. సో డాకర్ ఇమేజెస్, వాట్ విల్ యూ గెట్? లిస్ట్ ఆల్ ది ఇమేజెస్. 2 ఉన్నాయి, Nginx అండ్ హలో వరల్డ్. సో ఐ విల్ ట్రై టు డిలీట్ దిస్ హలో వరల్డ్ ఇమేజ్. దానికి కమాండ్ డాకర్ RMI followed by image name. Now we got a error. ఎందుకంటే డాకర్ ఈ హలో వరల్డ్ అనే ఇమేజ్ యూజ్ చేసి ఒక కంటైనర్ రన్ చేసింది అండ్ ఆ కంటైనర్ రన్నింగ్లో లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆఫ్ స్టేటస్, అంటే స్టాప్ స్టేటస్లో ఉంది. ఇది యూజర్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు, రన్ చేయొచ్చు. డాకర్ డజంట్ నో. దట్స్ ద రీజన్ ఈ ఇమేజ్ని డిలీట్ చేసేదానికి ఒప్పుకోవట్లేదు. దీనికి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ ఇమేజ్ డాజ్లింగ్ కలర్ అనే దాన్ని డిలీట్ చేయాలి. సో దానికి కమాండ్ డాకర్ RMI ఫర్ ఇమేజ్ అండ్ RM ఫర్ కంటైనర్. సో డాకర్ పిఎస్ -a హలో వరల్డ్ అనే కంటైనర్ లేదు. నౌ ఇఫ్ ఐ డిలీట్ హలో వరల్డ్ ఇమేజ్, డిలీట్ అయిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ ది కమాండ్స్. డాకర్ స్టాప్ చేసి కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తేనే వీ కెన్ రిమూవ్ ది ఇమేజ్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు కంటైనర్స్. సో ఇప్పటి వరకు డాకర్ రన్ చేస్తే ర్యాండమ్గా ఒక నేమ్ క్రియేట్ అయింది. నాకు అలా కాకుండా నేను ఇచ్చిన నేమ్ కావాలి. దానికి కమాండ్ డాకర్ రన్ -d ఫర్ డిటాచ్ -name app1 -p 8080 port and image name. సో డిటాచ్డ్ మోడ్లో వెళ్ళింది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ నేను ఇచ్చిన నేమ్తో క్రియేట్ అయింది. సో డాకర్ పిఎస్ app1, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. రిఫ్రెష్ చేసామంటే యాప్ అలాగే వర్క్ అవుతుంది. నా ఈ ఇమేజ్ రన్నింగ్ స్టేటస్లో ఉంది బై మిస్టేక్, లేదా నేను ఈ ఇమేజ్ని ఈ కంటైనర్ని డిలీట్ చేయాలి. app1
ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ మీ టు డిలీట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను స్టాప్ చేసి దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ డిలీట్. సో డాకర్ స్టాప్ app1 and now if I do a rm it will delete the container. ఓకే. సో స్టాప్ చేసిన తర్వాతే రిమూవ్ చేయగలం. ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ టైమ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టాప్ ది ఇమేజ్ అండ్ దెన్ రిమూవ్ అండ్ రీక్రియేట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పాజ్ ది కంటైనర్. సో డాకర్ పిఎస్ రన్లో ఉంది. సేమ్ వే డాకర్ పాజ్ కంటైనర్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవట్లే, జస్ట్ పాజ్ అయింది. యు సీ హియర్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు రీఫ్రెష్. ఎందుకంటే ఇది రన్నింగ్లో లేదు. కొంచెంసేపు రన్ అయ్యి ఇట్ విల్ ఫెయిల్. ఈ కంటైనర్ని మళ్ళీ నేను బ్యాక్ తీసుకురావాలి. సింపుల్ unpause. Now it will work. ఇందాకేం చేశాను, నేను పాజ్ చేసి అన్పాజ్ చేశాను. అలా కాకుండా ఐ విల్ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్. డాకర్ స్టాప్ app1. నౌ ఇఫ్ యూ సీ డాకర్ పిఎస్లో లేదు, డాకర్ పిఎస్ -aలో స్టాప్డ్ స్టేటస్లో ఉంది. నౌ ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ నథింగ్ ఇస్ దేర్. సో టు స్టార్ట్ అగైన్ సింపుల్గా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. ఐ గో హియర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ఇన్ కేస్ మిషన్ నాకు ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందో లేదో ఐడియా లేదు, ఐ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ఇట్. సింపుల్ రీస్టార్ట్ కమాండ్, డాకర్ రీస్టార్ట్ కంటైనర్ నేమ్. ఇట్ విల్ అగైన్ రీస్టార్ట్ వన్స్ అగైన్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ డాకర్ పిఎస్ క్రియేటెడ్ 2 minutes అండ్ స్టేటస్ 3 seconds ముందు రీస్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ గురించి ఇంకొంచెం మనకి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కమాండ్స్. డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ app1. ఈ ఇన్స్పెక్ట్ అనే కమాండ్ చాలా యూస్ఫుల్ అయిన కమాండ్, బికాస్ ఈ కంటైనర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో అప్, ఈ కంటైనర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ వాట్ ఈస్ ది ఇమేజ్ నేమ్, ఏ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవర్ యూస్ చేస్తుంది, పోస్ట్ పోర్ట్కి మనం 8080లో ఎక్స్పోజ్ చేసాం, అండ్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఇమేజ్ కమాండ్ ఏంటి, లాస్ట్లో ఇమేజ్ కమాండ్ ఏమి రన్ అయింది, ఏమేమి ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఈస్ ది ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఎనీ కంటైనర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలంటే డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్. నౌ డాకర్ స్టాట్స్ అని ఇంకో కమాండ్ ఉంది. సో ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్ నా మిషన్లో, దిస్ ఈజ్ ఏ ఉబుంటూ మిషన్ విత్ అరౌండ్ 6 GB. ఈ 6 GBలో మెమరీ ఎంత యూజ్ చేస్తుంది, 4.43 MB అండ్ 0.07 మెమరీ. ఇలా నా మిషన్లో ఒక 10-15 కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయంటే ఈచ్ కంటైనర్ ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది, హౌ ఎవ్రీథింగ్. లెట్స్ అజ్యూమ్ నేను ఇంకో కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో app2 I'll expose on port 81. సో ఈ డాకర్ స్టాట్స్ అని క్లిక్ చేసామంటే ఈ 2 కంటైనర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. లైక్ ఏ
కంటైనర్ ఎంత స్పేస్ యూజ్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ సమ్ కంటైనర్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ మోర్ మెమరీ ఆర్ సిపియు, వీ కెన్ మానిటర్, వీ కెన్ కిల్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ న్యూస్ థింగ్. కిల్ ఇట్ అనేది మన నెక్స్ట్ కమాండ్. సో ఇన్ కేస్ ఒక ఈ డాకర్ ప్రాపర్గా రీస్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, స్టాప్ అవ్వట్లేదు, లైక్ యూ డోంట్ వాంట్ టు స్టాప్ ఇట్, యూ వాంట్ టు కిల్ ఇట్. దానికి కమాండ్ డాకర్ కిల్. నేను యాప్ 2ని కిల్ చేస్తాను అంతే. యూసీ డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ ఫోర్స్గా స్టాప్ చేసింది నేను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కమాండ్. డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ ఆర్ఎం యాప్ 2. సో అది స్టార్ట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ లాగ్స్. లాగ్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ లాగ్స్ ఆర్ ది మోస్ట్ యూజ్డ్ కమాండ్స్ ఫర్ డాకర్ రిలేటెడ్ టు మానిటరింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. యాప్ 1లో ఏమేమి జరిగింది, లైక్ ది మిషన్ అంటే ఈ కంటైనర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏం జరిగింది అనేది మొత్తం లాగ్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ రిలేటెడ్ టు ట్రబుల్ షూటింగ్. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది కమాండ్స్. అండ్ ఇంకో కమాండ్ ఉంది డాకర్ ఇమేజ్ అంటే కంటైనర్కి సంబంధించింది. అదేంటంటే ఈ కంటైనర్ లోపలికి వెళ్ళాలి నేను. లైక్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ అండ్ సీ సమ్ డీటెయిల్స్. డాకర్ exec -it కంటైనర్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ఒక కమాండ్ ఉండాలి, ఎనీ కమాండ్. లైక్ మీరు ls ఇచ్చారనుకోండి, బై డిఫాల్ట్గా ఏ ఫోల్డర్ అయితే ఇది లోపలికి వెళ్తుందో అంటే రూట్ ఫోల్డర్, ఇట్ విల్ లిస్ట్. నాకు అలా కాకుండా ఇంటరాక్టివ్ షెల్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు యూస్ షెల్ sh. ఇది షెల్. ఇన్ కేస్ సమ్ కంటైనర్స్లో ఐ కెన్ యూస్ బ్యాష్ ఆల్సో. బ్యాష్ ఉంది కాబట్టి బ్యాష్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ సీ ls క్లిక్ చేసామంటే సేమ్ ఇదే అవుట్పుట్ ఇక్కడ వచ్చిందే వచ్చింది. సో ex అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. ex-it ఫాలోడ్ బై ది షెల్ నేమ్. బ్యాష్ కానీ zsh కానీ కాన్ కానీ ఎనీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది కంటైనర్, ఆ కంటైనర్లో ఉంటే షెల్ ఇట్ విల్ వర్క్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ కర్ల్ లోకల్ హోస్ట్. సో nginx ఇన్బిల్ట్గా లోకల్ హోస్ట్ 80లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ వర్క్డ్ ఫైన్. సో సమ్టైమ్స్ వీ నీడ్ టు గో ఇన్సైడ్ ది కంటైనర్ అండ్ డూ సమ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది బేసిక్ కమాండ్స్ రిలేటెడ్ టు కంటైనర్స్ అండ్ ఇమేజెస్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మిగతాయి నేను చెప్తాను. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ కమాండ్స్ హౌ టు యూస్ డాకర్. బట్ డాకర్ గురించి ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలంటే దానికి కూడా కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ డాకర్ ఇన్ఫో. లైక్ మీ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ అయిన డాకర్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్ వర్షన్ అండ్ ది పాత్ డీటెయిల్స్. అలాగే సర్వర్స్లో ఎన్ని కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని పాజ్లో ఉన్నాయి, హౌ మెనీ ఇమేజెస్ యూ హ్యావ్. సో ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ డ్రైవర్ ఓవర్లే 2. ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు తెలుసుకోవాలంటే డాకర్ ఇన్ఫో. ఎట్ ద సేమ్ టైం డాకర్ వర్షన్. సింపుల్ కమాండ్ ఇది. మీరు ఏ వర్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు. సర్వర్ వర్షన్ ఈస్ 23.0 అండ్ క్లయింట్ ఈస్ 23.0 యూజింగ్ గో. అంటే డాకర్ వర్షన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దీస్ ఆర్ ది కమాండ్స్ ఫర్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో డాకర్ ఫైల్ అంటే ఏంటి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను మిగతా కొన్ని కమెంట్స్ చెప్తాను. లైక్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ డాకర్ ఫైల్ అండ్ హౌ టు ట్యాగ్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ హౌ టు పుష్ టు డాకర్ హబ్. Thank you, and if you have any doubts in these comments, let me know in the comment section. I'll try to answer them. See you in the next one.